In this video, the chapter number 5 of class 7th, and that is exponents. In the last video, we have completed question number 1st and the concept of this chapter. So now let's see the next question, question number 2nd of exercise 5A. So student, next question है question number 2nd, and question number 2nd is express each of the following in power notation. In power notation. So first part is 25 upon 36. So students, 25 upon 36. So 25, 5 into 5, okay, and 36, 6 into 6, okay. So 5 into 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 6 into 6, 6 का स्क्वायर, ओके. सो 5 upon 6 का होल स्क्वायर, and this is answer. Next, second, minus 27 upon 64. So students, minus 24 is minus 9 into minus 9 into minus 9 upon minus 3. Minus 3 into minus 3 into minus 3, and 64 is 4 into 4, 16, 16 into 4, 64. So minus 3 into minus 3 into minus 3, so minus 3 की power 3 upon 4 into 4 into 4, 4 की power 3. So minus 3 upon 4 की whole power is 3, and this is answer. Next, third, minus 32 upon 243. So student, minus 32 is minus 2 into minus 2. So 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 2, 16, 16 into 2, minus 2. 32 upon 3 into 3, 9, 3 into 3 into 3. So minus 2 into minus 2 into minus 2. So minus 2 की power 1, 2, 3, 4, 5 upon 3 into 3 into, so 3 की power 1, 2, 3, 4, 5. So minus 2 upon 3 की whole power 5, and this is answer, okay. Next, fourth. So next fourth is minus 1 upon 128. So students, first of all, minus 128 is 2 into 2, 4 into 2, 8 into 2, 16, 30, 16 into 2, 32 into 2, 64 into 2, 128, okay. So 2 की power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 की power 7. So minus 1 भी हो जाएगा, minus 1 into minus 1 7 times. So minus 1 की power 7. So minus 1 upon 2 की power whole power 7, and this is answer, okay. So student, question number 2nd is complete. Next question, question number 3rd.
So student, next question, question number 3rd, and question number 3rd is express each of the following each of the following as a rational number. As a rational number. So students, first part. So first part is 2/3 की whole power is 5. Okay. So first part given है 2/3 की whole power is 5. So answer is 2/3 की whole power is 5 equal to numerators 2 की पावर 5 अपॉन डिनोमिनेटर्स 3 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 5 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 की पावर 5 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स. सो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 32 upon 3 into 3 9 3 into 3 9 again 3 into 3 9 into 3. So 9 into 9 81 into 3. So 81 into 3 equal to 243. Okay. So 32 upon 243, this is answer. Next, second. So next second is -8 upon 5 की whole power 3. So -8 की power 3 upon 5 की power 3. So -8 into -8 into -8 upon 5 की power 3 is 5 into 5 into 5. So minus into minus plus into minus minus 8 into 8. So student 8 into 8 64 64 into 8 512 upon 5 into 5 25 into 5 125. So minus 512 upon 125, this is answer. Okay. Next. So student, next third part, and third part is -13 upon 11 की होल पावर 2. So -13 upon 11 की पावर 2. So -13 into -13 upon 11 into 11. So student, minus into minus plus 13 into 13 169 upon 11 into 11 121. So 169 upon 121, this is answer. Okay. So student, next fourth, and next fourth part is 1/6 की होल पावर 3. So 1/6 की होल पावर 3 इक्वल टू 1 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3. So 1 की पावर 3 1 इंटू 1 इंटू 1. 6 की पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6. So 1 into 1 into 1 1 upon 6 into 6 36 36 into 6 216. So 1 upon 216, this is answer. Next fifth. So next part, fifth part, and fifth part is -1 upon 2 की whole power is 5. So -1 upon 2 की whole power is 5. So -1 की power 5 upon 2 की power 5.
So minus 1 की power 5 is minus 1 into minus 1 into minus 1 into minus 1 into minus 1 upon 2 की power 5 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So स्टूडेंट किसी की पावर अगर इवन है तो साइन आएगा प्लस, और पावर ऑड है माइनस के अंदर, सो साइन आएगा माइनस. सो यहाँ पावर है 5 इज ऑड, सो साइन माइनस. सो माइनस 1 into 1 into 1 is 1, and 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32. So minus 1 upon 32, this is answer. Next, sixth. So student, next sixth part is minus 3 upon 2 की whole power 4. So minus 3 की power 4 upon 2 की power 4. So minus 3 is minus 3 into minus 3 into minus 3 into minus 3 upon 2 की power 4 is 2 into 2 into 2 into 2. So स्टूडेंट किसी भी नंबर की पावर अगर इवन है तो साइन आएगा प्लस, और अगर पावर ऑड है तो साइन आएगा माइनस. सो ऊपर वाले क्वेश्चंस में पावर ऑड तो साइन माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस 3 की पावर इवन, सो साइन प्लस. सो 3 into 3 9, अगेन 3 into 3 9, सो 9 into 9 81 अपॉन 2 into 2 4, 2 into 2 4, 4 into 4 16. So 81 upon 16, this is answer. Okay. Next, seventh. So student, next seventh part is minus 4 upon 7 की whole power 3. So minus 4 की power 3 upon 7 की power 3. So minus 4 की power 3 is minus 4 into minus 4 into minus 4. 7 की power 3, 7 into 7 into 7. So minus 4 नंबर की पावर ऑड है तो साइन माइनस. सो 4 की पावर 3 64 एंड 7 की पावर 3 343, एंड दिस इज आंसर. ओके. एंड नेक्स्ट एट्थ. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लास्ट पार्ट, एंड लास्ट पार्ट इज minus 1. Last part is minus 1 की पावर 9. सो स्टूडेंट्स, माइनस 1 की पावर 9. सो किसी भी नंबर की पावर ऑड है तो साइन माइनस, अगर पावर इवन है तो साइन प्लस, एंड माइनस. सो स्टूडेंट 1 की पावर कितनी भी हो, वैल्यू क्या आएगी 1, चाहे 1 की पावर 3 हो या 1 की पावर 100 हो, कितनी भी हो वैल्यू क्या होगी 1. सो यहाँ माइनस 1 की पावर 9 इज minus 1, and minus 1, this is answer. Okay. So student, question number second and question number third is complete, and next question number fourth in next class. Okay students.